Pronto, então, sem mais demoras, bom dia a todas e a todos. O meu nome é Patrícia Pereira, eu sou a coordenadora do RG3 do CICS.NOVA, vou moderar esta sessão do nosso Seminário Permanente. Bem-vindos, bem-vindas. Temos hoje connosco a fazer uma apresentação a nossa colega investigadora Begoña Aramayona, que vai fazer uma apresentação hoje em inglês, intitulada Dark in the City, Understanding Urban Informality at Night. A Begoña vai então apresentar durante cerca de 20 minutos e de seguida teremos espaço para um animado debate, espero. A Begoña, a nossa colega investigadora no CICS.NOVA, ela é doutorada em Psicologia Social pela Universidade Autónoma de Madrid, fez de seguida um pós-doc na Universidade de Pompeu Fabra e juntou-se depois ao CICS.NOVA como investigadora júnior com um contrato através da FCT e trabalha na área dos estudos urbanos sobre processos de securitização, migrações e género. Muito obrigada, Begoña, por teres aceito vir fazer esta apresentação. Agora aqui no início do teu período connosco, no CICS.NOVA, eu vou então deixar-te dar início à tua apresentação. As perguntas poderão ser depois em português, a Begoña responderá também em português, porque na verdade ela fala até bastante bem português, mas a apresentação vai ser em inglês. Relembro apenas que estamos a ser gravados, vamos depois disponibilizar a sessão no YouTube do CICS.NOVA, portanto, se não quiserem ficar na gravação, por favor, desliguem as vossas câmaras. Muito obrigada. Begoña, tens a palavra. Obrigada, Patrícia. Obrigada pela invitação. A Patrícia CICS.NOVA. Muito obrigada a todas as pessoas. Acho que somos fundamentalmente mulheres as que estamos hoje aqui, porque sei que é feriado ou entre feriado, portanto, obrigada pelo esforço que supone estar aqui en este día. Como Patrícia dijo, hoje vou apresentar alguns resultados preliminares de um projeto que está em curso. Eu vou falar em inglês porque isto é parte também de um manuscrito que estou a escrever para um envio a uma revista. O manuscrito está escrito em inglês, então pensei que era por todo o linguagem técnico, parecia-me melhor fazer a apresentação em inglês, mas ao final da conversação podemos discutir e partilhar ideias em português ou portunhol. Desculpas, estou a aprender ainda. Então, este projeto é parte da minha pesquisa como investigadora FCT Júnior, como a Patrícia disse, mas também a partir de setembro eu continuarei com este projeto como uma beca Marie Curie. Então, a ideia deste projeto, que o nome é The Informal Nocturnal City, é entender as políticas da expulsão e de criminalização dos trabalhadores informais num contexto do sul da Europa. Então, eu tomo por caso de estudo Espanha, Portugal e Itália, mas também estou muito interessada nas práticas de resistência coletiva a estes processos. Então, parte dos objetivos deste projeto é entender como as horas nocturnas são usadas pelos trabalhadores informais para viver, trabalhar, escapar, esconder, etc., mas também como as narrativas públicas sobre a escuridade, darkness, em inglês, são usadas por o discurso público, mas também pelas políticas públicas para criminalizar e invisibilizar, put into the shadows, estes trabalhadores informais. Então, hoje eu vou centrar a apresentação no caso de Espanha, porque é o caso de estudo onde avancei mais pesquisa,
mas acho que é importante fazer também relações com o contexto português, mas ainda estou a pesquisar esta relação, então ficarei feliz se podem dar-me ideias, formas de melhorar este trabalho e coisas assim ao final da apresentação. Então, eu vou mudar para inglês. What is happening in the Southern European context concerning urban informality, and how I think this connects with the broad field of nightlife studies. Well, since the 2008 crisis, and especially also recently with the COVID-19 pandemic, urban informality has exponentially grown in many Southern European cities. This, of course, relies on previous processes, so we will have to take into account how during the end of the 19th, at least in the case of Spain, many transnational migrants came into Spain, particularly from countries such as South American countries, East Europe, the Middle East region, and also Northern African countries. They travel to Spain in order to improve their living conditions, to get some income, but also to escape from political repression and also from the wars they were suffering in their original countries. However, what they find when they arrive to Spain or to the European territory, in most of the cases, is a multi-scale legal architecture that impels them to live and work under formal conditions, while criminalize their presence, surveil them, persecute them, and eventually sometimes deport them to their original countries. In the case of Spain, this happens thanks to the combination of some national immigration laws and also some security laws. So current Spanish immigration laws make non-European transnational migrants who travel without previous work contracts very difficult to get residence and work permits that could eventually legalize their situation in Spanish territory. So this produces an ambiguous and contradictory situation. Staying in Spain can only be made if they have formal living permits, but they can only achieve those living permits if they have formal work contracts. But for having formal labor contracts, they need to have legal residence permits. So in the end, this is an almost non-exit situation. And the result is that a huge migrant workforce is working under informal conditions in many Spanish cities and also rural areas. So that's why I say they are informalized and not informal, because they are forced to inhabit informality. There is an active role of the state and public policy to place them under irregular conditions. So it's not surprising that under this scenario, those irregular, or I don't like to say illegal, but just to summarize, those illegal transnational migrants are forced to take the more hard works and remain clandestine, and indeed the jobs that they take are the works that during a long time didn't want to be performed by Spanish citizens, right? So this is the case of the informalized workers that I contemplate in the studies. In this study, street informalized vendors, sex workers, and domestic employees. Most of them are performed by transnational migrants working under irregular conditions and performing activities that indeed, as I said, are demanded by the society. However, being criminalized, stigmatized, or left to the most abusing conditions by clients, third-party operators, or even by the state violence or state public policies. At the same time, recently, many of these informalized workers have also organized themselves in order to defend their rights. So this has happened, for example, in Spain with the case of the informalized street vendors, manteros and lateros, which I will talk today about, but also domestic employees, sex workers, and so on. And I think something kind of similar is happening in Portugal with the recent creation of the Movimento de las Trabajadoras do Sexo, which is very recent as well. And I think there are many connections between the creation of these organizations and what we are living in the southern region as part of this idea of Fortress Europe.
So the objectives of this presentation today, I will show how public policies, public-led strategies, and dominant narratives use a dark-based rhetoric to depict informalized, racialized workers. And also, you know that this concept of darkness has received greater attention during the last years, thanks to some nightologists, some scholars on nightlife studies, for example, Tim Anderson, Nick Dunn, Robert Shaw, and so on. And they all highlight the need to better explore this idea of darkness beyond nighttime hours. So, following these insights from these authors in this work, I aim to explore how what I call a darkening process affects the everyday life and social well-being of these workers. And I will try to show how this darkening process is operative for the reproduction of urban neoliberalism, in this case in large Spanish cities. As you may imagine, for time restrictions, I don't have time to unpack how this darkening process occurs for each of these groups, but at least I want to summarize some main ideas about it. And also, I think it's worth it to focus on the comparison between these three types of jobs, because it really reveals what I think are the moral contradictions on public policy and public discourse around this informalization of workers. So in the case of street vendors, street vending is a reality that takes place in many Spanish cities, and it's very connected with tourism-oriented enclaves. So thousands of manteros, which are the ones on the left, and lateros, which are the picture on the right, that used to sell cans. They sell their informally bought merchandise in many tourism enclaves, both during day and night. And they are almost men coming from, in the case of manteros, coming from Senegal, and in the case of lateros coming from Bangladesh, who accumulate a long history of migration and many times even risking their lives through the trip. For those who manage to arrive alive, many of these undocumented migrants live under very precarious conditions. So they share very old and small flats in central districts in many Spanish cities, and and many other dimensions that they live through precarity, right? But far from this more humanized explanation of who manteros or lateros really are, public discourse has often described them in criminalizing and stigmatizing terms, associating them with illegality, danger, and crime. They are depicted in media as the hordes of illegal people coming to invade Spain and the European territory. And also they find how, when they arrive, they find how national immigration laws, together with security and public order laws, are used by police forces to identify them, surveil them, and eventually deport them. So police raids against them have been extremely mediatized and visibilized, and many actors such as right-wing politicians, NIMBY residents, media, and so on, claim to the need to persecute them in order to protect public space and conviviality. Informal street vendors share many social dimensions with sex workers in Spain. Sex work is also a reality that takes place in many Spanish cities, and although there is not an official public data, sex work-led organizations estimate that thousands of sex workers operate on a daily basis in cities such as Madrid, Barcelona, Valencia, and also rural areas. And since the 2008 crisis, sex work has increased as a mode to survive daily precarity. The vast majority of sex workers are women, many of them coming from poorer countries of the global south, and many times lacking work and resident permits. So prostitution in Spain is not illegal, but it's neither regularized or legalized, and it is intensively criminalized and sanctioned. This is something that also shares some commonalities with Portugal.
So from police raids to economical sanctions to fear of deportation for the undocumented woman to the more recently scarcity due to the COVID-19 pandemic, sex workers are nowadays in Spain in an extreme vulnerable situation. So as I said before, offering sex services is not illegal, but is severely sanctioned by local regulations concerning public order and national security laws. This is something that is also shared with the informalized street vendors. So to summarize, we could say that institutional and legal approaches towards prostitution in Spain during the last three decades have not made prostitution to an end, but instead they have made sex workers more invisible in the shadows and more prompted to a diverse set of abuse and violence. Indeed, the application of local regulations concerning public space and prostitution, as well as the application of national security laws, one of the effects has been the displacement of many street workers to indoor settings. That means nightclubs and apartments. So based on empirical evidence, the displacement of street work to indoor and monitor settings has made, of course, less visible sex workers to the eyes of public opinion, but they have lost personal and economical autonomy, as many of them live in the same place where they work, those nightclubs or apartments. They are more prompted to accept abusing conditions by third-party operators, and they are more at risk of suffering physical and sexual abuse by clients. In the case of undocumented migrant sex workers, they are also more at risk of suffering the irregular deportations due to the sudden and unexpected raids, massive raids that take place mainly in indoor settings. For those who remain in the streets, in public space, this general uncertain and criminalized scenario forces them to accept quick negotiations with clients. They are forced to work in less visible and more dangerous places, or in their words, darker places. In some, public regulations applied since the 2000s have displaced both outdoor and indoor sex work to more invisible and clandestine settings, meaning a worsening of their living and working conditions. And this whole criminalizing treatment suffered by sex workers and informalized street vendors brutally contrasts with the case of domestic employees. And this comparison might be, I think, the one that makes more clear what we are talking about when we talk about moral geographies. So domestic employment has also a great presence in Spain. Indeed, is significantly bigger, the presence of domestic employees in Spain compared to other European countries. It is calculated that 600,000 domestic employees work on a daily basis mainly in Spanish cities. And it represents 1 out of 3 of the total domestic workforce in Europe. So that positions Spain as the second country in Europe where more domestic employees work, only after Italy, which is the first. So domestic work in Spain is also a highly feminized and racialized activity. 88% of them are women, 65% of them come from transnational migrants, and 1 out of 3 works under informal conditions. And as opposed to sex work, domestic employment is not it has a legal labor activity. It is a legal activity in Spain that has a specific labor regulation that to some extent protects allows for some legal protections to the domestic employees. However, the reality is that many of these precarious so-called unqualified jobs are performed under very precarious and irregular conditions. So 1 out of 3 works in an informal setting. That means lacking a work contract, and even having work contracts, 1 out of 4
suffers from severe poverty. This is something that has been revealed very recently in a national questionnaire of 2020. So the overall informalized and precarious situation, together with this non-updated legislative agenda, and the invisibility also of the private space where they work, the home of their clients, makes domestic workers in Spain more prompted to suffer several forms of abuse of both labor, but also symbolic, physical, and sexual abuse. For example, based on a recent questionnaire conducted with 80 domestic service women, 40% announced minor sexual abuses, 28% announced having been touched without permission, and 10% of them announced having suffered sexual rape. So, and also humiliation, blackmailing, these are common practices that are denounced by these workers. Indeed, the case of the internas, I don't know if this is something that also occurs in Portugal, but it's something that is not uncommon in Spain. Many undocumented migrant women start working and living full-time in their upper middle class employer's home. This is a situation that is called as internas in Spanish. So there are around, it is calculated there are around 40,000 women, mostly women, and 90% of them are migrant, performing activities such as cleaning, taking care of children and elder people, cooking, and so on, while they live at their client's home, who are most of the time the most privileged. Well, they live in the most privileged districts of Spanish cities, and particularly Madrid is one of the central places. And this is a situation that can last from months to years in the case of internas. Obviously, the increased invisibility of internas and their illegal situation in the country allows for more impunity on the physical and sexual abuse that they suffer. So from extenuating hours of work, to not having personal hours of rest, to not having a personal space for rest in the place where they live, to being blackmailed by their clients to accept abusing conditions to their legal vulnerable situation, and so on. This is a situation that is especially grave. In contrast with the over-mediatized representation of street informalized vendors and sex workers, there has been an almost absent public debate around the conditions of domestic employees in Spain during the last 3 decades, except for the recognition of some protests that have been performed during the last years. But this was not in the political agenda until very recently. It was not in the media agenda at all. So to summarize, so the comparisons between the public treatment of these 3 informalized workers, I think it brings insightful reflections about these processes, how these processes of invisibility and visibility take place, and how they relate to the moral geographies of Spanish cities. So while manteros and lateros have to permanently escape from police surveillance in order to avoid being identified and potentially eventually deported, there is an almost absolute lack of public monitoring and interest over the abusing conditions suffered by domestic employees at private spaces, while street sex workers receive the constant harassment and economical sanctions coming from local regulations and national security laws. There is an almost complete lack of interest with the conditions of indoor sex workers in nightclubs and apartments, or even with the condition of internas working in private homes in almost slavery-based conditions. So the efforts that the penal state, following Lois Vacant, the efforts that the penal state places in cleaning public spaces from what the state considers to be dangerous or uncivic or immoral or even dirty, and its lack of attention to other abusing conditions happening at private spaces or semi-private spaces reveals this truly moral geography of contemporary cities, how they are ordered in aesthetic and economical terms, based on public moral arguments that increasingly appeal to
to a discourse on conviviality and civility and security, right? So I argue, and I will end with this idea, but I think I consider this is important. I would really discuss this idea with you, is how darkening informalized workers, I think, is a central cornerstone for reproducing these moral geographies. And by darkening, I understand a double process. First, it concerns actively constructing public narratives about the obscure or fearful and dangerous bodies to be scared of in urban space. And also, at the same time, darkening means ordering urban space based on moral prescriptions by displacing and rendering invisible and blackening marginalized actors and practices to more uncovered settings. And I argue that this darkening process is made through public-led strategies that tend to render invisible and into the shadows the most abusing conditions suffered by these marginalized actors, but also to render invisible the structural violence that forced them to inhabit informalization. And at the same time, this darkening process, these public-led strategies emphasize the apparent immoral or legal aspects of the informalized practice. And I also have this idea that this is also based in very old representations that take gender and a racialized other as a central dimension of these public narratives, but this is part of another, it will be part of another paper, another argument, so I don't have time to discuss this here, but this is something that I think in the future I will take into consideration. So yeah, I don't have time for this, but we can talk about it. So thank you very much. Muito obrigada. Desculpa se falei muito rápido, mas acho que é mais interessante agora talvez discutir ou ampliar algumas destas ideias, mais que continuar a falar de todo este argumento. Obrigada. Sim, obrigada a nós, Begoña, foi muito interessante. Eu gostaria agora de abrir para o público e perguntar se alguém tem alguma questão ou comentário. Relembrar que continuamos a gravar, não é? Mas, por favor, não se acanhem por causa disso. Questões, comentários? Begoña. Posso fazer? Podes fazer. Olá. Espera aí. Não, desculpem, é que nós estamos aqui as duas no mesmo sítio e isto vai causar problemas. Podes falar. Pronto. Isso é a virtualidade, não é? Agora eu estou fazendo uma performance que eu estou indo elas aí. Begoña, obrigada pela apresentação, é muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco da metodologia, porque eu fiquei pensando dos desafios de pensar e do próprio trabalho de campo, né? Até por todas essas questões que você mencionou sobre estar na ilegalidade, ser colocado, né? Não sei como traduzir, né? Enfim, da informalidade e tal. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre as experiências e os desafios e a abordagem metodológica mesmo. Ia ser interessante. Sim. Sí, Gabriela, bueno, obrigada pela pergunta. Agora, eu estou ao início da pesquisa, não é? Então, o que eu feito até agora é esta parte da pesquisa mais de analisar o relato público, não é? Então, eticamente, esta parte para mim não é complicada, porque não implica, não é um desafio ético analisar o discurso público dominante, etc. Mas a parte do acercamento aos trabalhadores ou trabalhadoras, que esta é a parte mais desafiante, não é? Acho que desde meu ponto de vista, para mim é importante começar com as organizações que estão enfrentando estes processos de maneira coletiva.
Acho que esta parte tem também implicações de como a pesquisa é entendida, não só como um produto acadêmico, mas também como podemos fazer pesquisas politicamente relevantes, não é? Que têm perguntas ou que têm aportes para os movimentos sociais organizados. Então, mas acho que é muito complicado porque, de feito, unha das traballadoras sexuais que está máis activa de unhas organizacións pro derechos das traballadoras de sexo, ela é moito crítica con o papel da academia e como papel máis general das clases medias, non é? No acercamento dos colectivos marginalizados. Acho que esta relación ten que ser revisada no futuro máis ainda, non é? E que unha cosa fundamental é escuchar o que as poblacións queren e non queren, tamén da nosa parte como académicas, non é? Tamén facer estes duelos do que queremos contar e que cosas non podemos contar porque as poblacións con as que estamos a relaxar na pesquisa non queren. Non sei, si estas son ideas un cadiño en bruto, mas son cosas que para mí son preocupantes tamén nos próximos meses de como facer isto lentamente en unha academia que ten moita prisa por generar produtos, mas que non permite facer pesquisa lenta e generar vínculos afectivos, non sei, son cosas que están aí bueno, que no futuro probablemente tendré máis que decir de anécdotas, mas agora son tal solo, como tú bien decías, preocupaciones, desafíos que están aí. Stanley. Obrigada. Obrigada. Mais alguém tem? Temos ainda bastante tempo, porque a Begoña foi muito generosa, fez a sua apresentação bastante, mantendo-se dentro do tempo que lhe tínhamos pedido, então agora temos muito tempo para debate e mais questões ou comentários da vossa parte. Eu posso se calhar avançar para também aqui com... Porque na verdade a minha questão ou questões / comentários vão no sentido da Gabriela, que não fiquei satisfeita com o que tu disseste, no sentido em que queria ouvir mais e queria discutir mais esta questão da relação entre a academia e as populações que nós estudamos, e sobretudo quando são estas, não é? Estas populações invisibilizadas, precarizadas, informalizadas, não é? Uhum. E é uma questão que eu também me coloco muito no meu próprio trabalho de campo. Estamos a falar de questões éticas, mas estamos também a falar de questões de abordagem, como abordar, como ter a certeza, ou como fazer, como é que tu planeias fazer, porque aqui como ainda não fizeste, não é? Esta questão do escutar o que eles querem, introduzir isso também na tua pesquisa. Uhum. Isto para mim é uma questão muito, muito importante, eu também não faço ideia como fazer, não é? Uhum. Que é como fazer a pesquisa respeitando também, nós temos os objetivos que definimos à partida e depois o que é que podemos ou não fazer, o que é que as pessoas querem ou não partilhar connosco, o que e como é que podemos pedir-lhes, não é? Que partilhem das suas vidas, etc. Não sei se tens alguma estratégia, se fizeste, eu já fiz algumas leituras sobre estas questões, mas gostava de te ouvir também sobre isto, o que é que tu planeias fazer, que ideia é que tens muito especificamente, e depois a outra pergunta era sobre questões de habitação. Eu não sei se planeias trabalhar sobre os problemas ou as questões da habitação nestes 3 tipos de trabalhadores, não é? E se tens alguma ideia, como é que é a relação, porque já falaste daqueles que vivem in-house, não é? Aqueles e aquelas que vivem nos sítios onde trabalham, mas e os outros? Planeias entrar por aí, porque são muitas vezes estas populações que também são, não é, alvo de despejos consecutivos, que vivem em informalidade também, que habitam
informalmente, que estão sempre a ser obrigados e obrigadas a mudar de casas, de bairros, etc. Não sei se planeias trabalhar sobre isto e se tens alguma coisa desde já, neste início de pesquisa, a comentar sobre esta questão. Sí, para empezar con esta segunda questão da habitação, acho que non estaba contemplada no proxecto da pesquisa, mas acho que é fundamental para comprender de verdade como é habitar a informalidade, non é? Está a questão dos vendedores informais, que, como dije, moitas veces ocupan, moitas veces viven moitas persoas juntas, 20, 25, 15 en apartamentos moi pequenos. Eles están tamén nas súas propias casas, están vigilados pela policía, porque moitas veces o relato público é que nas súas casas están a facer coisas ilegales, entón a policía está moito presente tamén, non só no espacio público, mas identificando onde viven estas persoas, etc. En el caso das traballadoras do sexo, acho que é especialmente interesante esta questão de como as mulleres que viven tamén onde traballan é unha cosa moito loca, non é? Porque están a rentar a los propietarios dos nightclubs, están a rentar por precios de, non sei, 1.000, 1.200 euros unha habitação. É unha habitação onde ellas practican o sexo con os seus clientes, mas tamén viven lá. Mas tamén vivir todas juntas permite conocerse entre elas, facer resistencia colectiva, entón hai moitas cosas que están aí atravesadas, non é? E no caso das empleadas domésticas, quero dicir, a questão da habitación non estaba contemplada no estudio, mas al final está presente, porque moitas, por exemplo, moitas traballadoras domésticas que non viven onde traballan, elas tienen que desplazarse, en el caso de España, desde os distritos máis pobres da capital aos distritos onde los clientes quieren que sus moradas sean limpiadas. Esto es en los distritos más privilegiados. Entón, esos movimentos para elas, que moitas delas non ten permisos de residencia legales, estos movimentos para elas desde a súa casa hasta a casa onde ten que trabajar é un movimento peligroso, porque si a policía está presente e les dice enséñame los papeles, entón están vulnerables a ser identificadas e deportadas. Entón, todas estas questões acho que o tema de habitación é moito interesante e probablemente no futuro debería ser abordado tamén, non só como viven ou onde viven ou en que condições viven, mas tamén que implicacións ten para elas vivir onde viven e traballar onde viven, non é? E nesta questão da metodologia, sí, eu falei hace pouco con Patricia, eu falei de unha red que é a red La Laboratoria, que non sei se conocen, mas vou facer publicidade agora, posso mandar o link pelo chat. É unha red que está formada entre académicas e movimentos sociais feministas, moito enfocada na questão do traballo das mulleres. Entón, está moito conectado con o movimento pro dereitos das traballadoras do sexo, do movimento pro dereitos das traballadoras domésticas e tal. Entón, na proposta inicial do proxecto eu tenía contemplada algunhas ideas metodológicas, por exemplo, facer metodoloxías participativas, facer walking interviews, non é? Como caminar por o espacio mentras a persoa fala, que isto é unha maneira un cadiño máis respetuosa, acho,
fazer, por exemplo, questionário ou outro tipo de metodologias que podem ser mais frias, não é? Mas eu planteei também uma série de resultados que eu pensava que podiam ser úteis para as trabalhadoras. Por exemplo, uma good practice guideline for public policies para poder fazer pressão às instituições, para que elas tuvieran como un inventario de demandas que podían ser útiles para elas, coisas así. Eu planteei também fazer public forum com stakeholders, com movimentos sociais, com académicos, mas eu planteei montón de coisas, mas quando eu estuve a contactar estou comenzando a contactar com elas, a través desta red tamén da laboratoria, que é moito interesante, porque plantea unha relación diferente, máis respetuosa, acho, máis ética con as persoas que máis sufren estes procesos. Unha cosa que elas decían é veremos se elas queren eso ou non. Entón, todo ten que ser mudado para lo que elas precisan. Porque nosotras podemos pensar, un public forum é moito interesante para facer impacto, para facer pressão, mas talvez elas non queren falar con as instituições agora, talvez queren facerlo máis adelante ou nunca, non sabemos, non? Mas acho que é importante, que é unha cuestión que non é fácil resolver, e que implica esta tensão entre como unha academia neoliberal, unha academia productivista, extractivista, etc., quiere tener resultados rápido y compatibles con nuestro circuito científico, mas isto é moitas veces incompatible con lo que quieren as poblacións. Entón, aí acho que nosotras temos que facer malabares, non é? De como continuar pesquisando para poder tener un traballo e para poder tener financiación, para poder facilitar estes procesos de pesquisa crítica, mas tamén como facer, como poder decir isto non posso facer porque elas non queren facer isto. Entón, ten que ser readaptado. Non sei como en vuestro caso, si tamén tenéis experiencias, imagino que sí, de como facer esta doble vínculo, mas acho que é complicado e que algunhas veces é necesario plantarse, non é? De isto non podemos facer isto así, non podemos entrar nas poblacións como un tractor, como un todoterreno, non? Aí, sí. Pessoalmente acho sobretudo que precisamos também em conjunto, coletivamente, entre investigadores, mas também com as populações, refletir mais sobre estas questões, não é? Como é que podemos comunicar, como é que podemos criar protocolos de pesquisa que sejam, como tu disseste, mais respeituosos, ou que sejam respeituosos daquilo que as próprias populações querem e daquilo que também é útil para elas. Falamos muito também na etnografia e noutras formas de pesquisa do devolver às populações, não é? Mas eu acho que neste momento já estamos um bocadinho para lá do devolver, não é? Estamos mais, aliás, para lá ou para cá, porque é mais esta questão da extração e de como é que, do extrativismo, como é que nós usamos aquilo que as pessoas têm para partilhar connosco, na verdade. E como é que nós obtemos essa informação? Pronto, mas isto é uma questão, acho que para conversarmos mais também no futuro, com também quem quiser. E queria saber se mais alguém quer, ainda temos só algum tempo, se mais alguém quer colocar uma questão ou fazer um comentário. Posso, Patrícia? Sim. Olá, bom dia a todas. Obrigada, Begoña. A minha questão também é um pouco metodológica, ou seja, pelo que eu percebi, tu vais tentar agora também fazer isto para Portugal, certo? O que é que estás a passar a fazer? Vais investigar os mesmos grupos, outros? E geograficamente, onde é que tu te vais concentrar? Nas cidades? Um bocado na periferia? Gostaria que me falasse um bocadinho disso. Obrigada.
Obrigada, Teresa. Sí que é interesante porque no proyecto estaba contemplado Lisboa como caso do estudio, mas estaba abierta a posibilidade geográficamente onde enfocar a pesquisa. Jordi, que é conocido, ele decía cais do Sodré, Barrio Alto, bla, 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 que son como os casos de estudio onde a questão a noite ha estado máis traballada, mas acho que é importante para mí, non sei como vou facer depois, mas eu gostaria de facer esta relación de centro-periferia, porque acho que moitas destas persoas al final moran na periferia, ainda se traballan no centro ou non, mas moitas destas persoas non viven no centro, al menos a maioría, acho, non estou segura desto, mas é unha hipótesis. E depois, esta questão dos tipos de traballo, acho que o tema de traballadoras do sexo e traballadoras domésticas ten que ser similar, porque para mí estoy realizing que esta comparación é unha das que máis reveladoras para mí, como esta cuestión das moralidades, non? Depois a cuestión dos traballadores informais, ou tamén en el proxecto falábamos de petty dealers, non? Que non sei como é o nome en portugués, estas persoas que trapichean con drogas, menores, marihuana, era tamén unha cosa que contemplábamos, dependendo de cada caso, que cosa se revelaba máis importante ou máis central, ou máis tamén máis sencilla para pesquisar. Mas acho que esta questão do traballo sexual, o traballo doméstico, sí que é importante abordarla nos 3 casos de estudio. Tamén quería decir que non sei que está a acontecer no caso portugués. Eu estuve a falar con unha pesquisadora, Alexandra Oliveira, da Universidade do Porto, e acho que é similar, mas no caso do academia é moito complicado aquí en España falar do traballo sexual, porque há unha presión agora, especialmente agora, como a cuestión abolicionista, que hace moito difícil falar destes temas desde unha mirada máis pro dereitos, ou al menos máis empirical based, de como afecta isto ás traballadoras. E non sei se isto acontece tamén en Portugal, acho que sí, mas é unha cuestión que metodológicamente tamén hace complicado isto, porque as propias traballadoras están reticentes, elas non queren falar con nosotras, porque habitualmente a abordaxe é estigmatizador. Non é lo mismo con o caso das traballadoras domésticas, que é máis fácil, non é? Porque, bueno, depende se están en unha situación irregular ou non, mas a questão do traballo que facen, falar do traballo que facen é máis fácil no caso das traballadoras domésticas. No caso das traballadoras sexuales há moito estigma, non é? Entón, non sei, eu acho que estes temas van a ser pertinentes no futuro. Non sei se en Portugal tamén están con estes problemas, mas no caso español é claro. Eu, por acaso, confesso que em Portugal não sei muito bem como é que isso se comporta cá. Mas quando falaste assim em trabalhadores invisíveis, eu lembrei-me de uma grande questão que está agora cá em debate, que são os trabalhadores no sudoeste, na Costa Vicentina. São pessoas que vêm de fora para trabalhar nas estufas e são trabalhadores temporários. E aquilo é uma desgraceira do princípio ao fim, eles são muito maltratados. E cá em Portugal tem-se ouvido falar muito disso. Agora, a nível da prostituição e domésticas, confesso que desconheço, mas sou eu. Vocês são muito mais atentos a esses assuntos que eu. Mas estou curiosa para aquilo que vais conseguir realmente recolher, porque é difícil, como diz, é difícil. Estou muito interessada nos resultados. Obrigada. Como é o nome, Teresa? Teresa Santos. Não, o tuyo é Teresa. Sim. Dos trabalhadores que falaste. São trabalhadores agrícolas. Agrícolas, ok. Trabalham em estufas, que são coisas temporárias. Na Costa Vicentina. É uma coisa que, portanto, eles muitas vezes vêm da Tailândia, de locais muito asiáticos.
e é preocupante o tipo de trabalho que eles têm cá e a forma como é enquadrado. E isso tem-se falado agora ultimamente porque deu uma série de celeumas há uns tempos. Mas pronto, é outro tipo de trabalho, como tu dizes. Sim, sim. Interessante. Obrigada. Mais alguém quer contribuir aqui para o nosso debate? É que eu posso continuar, mas eu preferia que fossem vocês. E não só eu a falar. Então, está bem. Eu coloco uma questão. Boa tarde. Dizer que gostei muito de ouvir a apresentação e que fiquei muito curiosa, muito daquilo que nos trouxeste hoje, parte da nossa visão, ou da visão dos académicos sobre estas questões da invisibilidade e do darkening destes trabalhos e destas pessoas. Eu gostava de saber também como é que estas pessoas olham não só para os seus trabalhos, mas para nós, não só porque muitos são migrantes também, como é que elas olham para os países e para estas populações, como é que elas olham para os seus trabalhos. Eu percebo que muito disto também ainda vai ser explorado, mas gostava de saber se já podias partilhar connosco alguma informação e algumas reflexões sobre isto. Obrigada. Obrigada, Ana. Como é que viajam para cá? Não. Que representações têm de nós, das pessoas, dos países que as acolhem, dos seus trabalhos, dos sítios onde vivem? Somos nós que dizemos que são invisíveis, que fazemos este darkening. Como é que elas se veem a si e como é que elas veem os países onde estão, os locais onde estão? É uma muito boa pergunta. Não sei, porque o trabalho de campo ainda não é tão avançado, mas tenho algumas hipóteses, porque eu acho que quando eles vêm aqui, têm muitas expectativas de encontrar um país que abre os braços, que diz bem-vindos, que tem oportunidades para trabalhar. Muitos deles não são conscientes do que les espera quando chegam a Espanha. Outros sim. Outros que previamente, por exemplo, no caso das trabalhadoras domésticas ou das trabalhadoras sexuais, muitas delas sabem o que vão fazer, que vão viver condições de precariedade. Mas acho que muitos deles têm uma doble visão. Por uma parte, são conscientes de que existe racismo, de que existe discriminação e de que a sociedade espanhola não é tão acolhedora como parecia, não é? Mas também há este relato de há muitas pessoas que sim são acolhedoras, que sim recebem bem, que eu quero viver como elas. Eu quero viver como as pessoas espanholas. Eu quero ter um trabalho normal, bem pagado, ter a meus filhos aqui na escola, se vive melhor que em meu país de origem. Então, eu não sei como nos ven aos que estamos normalizados, blancos, espanhóis, etc. Mas acho que tem que haver uma doble tensão aí, não? Entre querer parecerse e querer vivir como normal, é uma palavra que eu não gosto, mas vivir normal. Mas também tem que haver algo de sentimento de tampoco no querer estar completamente integrados, porque estar completamente integrados pode ser perder a sua identidade também como migrante. Não sei se respondia, mas são ideias que não sei contestar, mas são hipóteses porque estão aí. Eu sinto muito enfado das pessoas que estão organizadas. E tem muita rabia do que está a acontecer com a sua situação. As pessoas organizadas, os coletivos organizados são muito conscientes de que há racismo institucional, de que o Estado aplica políticas discriminatórias para eles
é que moitas persoas na nosa sociedade son racistas. Então, hai moito enfado con como nos ven aos blancos, non? Mas tamén está esta outra versao de querer parecerse, querer ser máis español que un español, non? Isto acontece tamén, non é? Que entón perder o seu acento, perder activamente, ¿no? Querer perder o acento de origen, no caso das poblaciones latinoamericanas, coisas así, ¿no? Como esta doble querer pertenecer, mas tamén rechazar unha integración total. Acho que, non sei, como ven, no caso de Portugal acho que tamén ten cosas así, ¿no? Porque está Brasil... Muito obrigada. Obrigada. É unha moito boa pregunta, darle la vuelta, ¿no? A la que está de como nos ven. Obrigada, Begoña. Temos aqui um comentário de lado da Júlia, que justamente vem do Brasil. Não sei se podes ler. Ela não consegue ligar o áudio. Ok. Fala de uma tese sobre prostituição em Campinas, no Brasil, e que pode fornecer também alguns caminhos metodológicos. E a própria Júlia, não é? Também trabalha sobre estas questões, não? Sobre as trabalhadoras domésticas. Que bueno. Portanto, também mais... A Júlia é estudante do doutoramento em estudos urbanos, que é entre aqui a Nova FCSH e o ISCTE, e portanto também poderão continuar a discussão no futuro. Perfeito, sim. Eu anoto tu nome, Júlia, eu contactarei no futuro, seguro. Obrigada pelo recurso, Diana Helene. Como eu disse, eu poderia continuar aqui a fazer perguntas, mas na verdade já estamos na hora definida para terminar o seminário, e se calhar vamos terminar a horas, deixando obviamente aqui abertura para outros momentos em que poderemos debater e ouvir a Begoña sobre o seu trabalho daqui a algum tempo também, quando já tiveres mais dados da pesquisa de terreno, que eu acho que vai ser mesmo muito, muito interessante. Estas são questões, por exemplo, também aqui em Lisboa e em Portugal, também muito por explorar, pelo menos a partir desta perspectiva. E acho que é isso. Muito obrigada. Obrigada pela tua partilha, obrigada a todas pelas questões. Eu queria só, para terminar o seminário, dar aqui só uma palavrinha sobre o próximo seminário, convidar-vos para dia 24 de junho, em que vamos ter o Ricardo Mendes, vai falar sobre monitorização de usos recreativos ao ar livre através da nossa pegada digital coletiva. Portanto, aqui um outro tema trabalhado aqui pelos investigadores do CICS.NOVA, no caso do RG4, será, penso que a Teresa ou alguém que ela vai convidar para moderar. E, portanto, conto com todas e com todos no dia 24, aqui no nosso Seminário Permanente. Begoña, mais uma vez, muito obrigada. Foi mesmo... Obrigada a vocês, obrigada pela atenção e pelas perguntas, tudo. Encantada de participar e de escucharos. No futuro falaremos mais, seguro. Então, adeus, boa tarde. Adeus. Boa tarde, obrigada. Tchau.